Track 39. A. Kite. B. Cake. C. Nose. D. Game. E. 9. F. Rope. Good afternoon, second standard. How are you all? You just heard a soundtrack and they were saying the names of all these items. Right? So, ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോണത് ലോങ് വവൽ സൗണ്ട്. ലോങ് വവൽ സൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ വവലിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സൗണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ UKG പഠിച്ചത് ഷോർട്ട് വവൽ സൗണ്ടാണ്, ഷോർട്ട് സൗണ്ട്സ് ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ആ, ഇ, അല്ല സോറി, ആ, എ, ഇ, ഓ, അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചത്. ബട്ട് ചില സമയത്ത് ലോങ് വവൽ സൗണ്ട് ആവും, വിച്ച് മീൻസ് അതിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ശബ്ദം. സോ എ പേര്, എ സൗണ്ട്, ഇ ആണ് ലെറ്ററിൻ്റെ പേര്, പക്ഷെ സൗണ്ട് ഇ ആണ്. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഐ, ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഓ, ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് യു. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ദേ ഹാവ് ഷോൺ 6 വേർഡ് പിക്ചേഴ്സ്. അതിൽ എ സൗണ്ട് കേൾക്കാം, ഐ സൗണ്ട് കേൾക്കാം, ഓ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. alright, now kite ഏത് സൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്? kite, ഐ ആണോ? വെരി ഗുഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഐ സൗണ്ട്. okay, now when I say cake, cake, എന്ത് സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്? A sound. Okay, so this is A. Now nose, nose, ഓ, നിങ്ങളുടെ വായ ഓ ആവുണ്ടോ? This is O sound. ഇത് ചെസ് ആണ് കളി, ബട്ട് കളിക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഗെയിം. അപ്പോൾ ഗെയിം, ഗെയിം. നിങ്ങളുടെ വായ എങ്ങനെയായി? എ എന്നായോ, ഐ എന്നായോ, ഓ എന്നായോ? എ അല്ലേ വന്ന്? കറക്റ്റ്, എ. Now 9, 9. എ സൗണ്ട് ആണോ, ഐ സൗണ്ട് ആണോ, ഓ സൗണ്ട് ആണോ? 9, ഐ സൗണ്ട്. Now row, row, ആ ഓ ശബ്ദം വരുന്ന കേൾക്കണ്ടോ? So this is O sound. Okay, so in your textbooks, if you have got your textbooks, just underneath you write these vowels. Textbook കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. You just have to see the video and say the word. അപ്പോൾ kite പറയും, എന്നിട്ട് കണ്ണടച്ചിട്ട് ഏത് സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കൂ. You will get the I sound. You will understand that. Alright? So teacher ഈ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ഒരാഴ്ചയും കൂടി കേൾപ്പിച്ചു തരാം. Just listen and look. Look, ഐ ആണോ വരുന്നത്, എന്താണ്, ഏത് സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചു. Alright, second standard? Okay, so that's it for today. Have a lovely day. Enjoy yourself and see you later. Bye. Jai Hind. Track 39. A. Kite. B. Cake. C. Nose. D. Game. E. 9. F. Rope.